Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, hakuna mwingine. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nashukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo ameifungua tena. Wakati kama huu kuwa na HBC kama ya leo, na ninajua kwamba tutaweza kubarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninajua kwamba maisha ya mtu siku hii ya leo Mungu anaenda kuibadilisha. Amen. Hakuna jambo ambalo lilofanyika Mungu akiwa ajui, bali na kuanga katika mpango wa Mungu. Yes. Na neno lake pia tunajua kwamba ni uhai. Amen. Kwa hivyo wakati wote ambao tunasikia neno la Mungu linaleta uhai katika maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo siku ya leo nitaenda kuleta ujumbe na ninajua kwamba Mungu atatubariki pamoja. Amen. Amen and amen. Kwa hivyo kichwa cha ujumbe wangu wa siku ya leo ni swali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni swali na ninajua kwamba Mungu ataenda kututendea. The title for preaching today is whom do people say you are? Amen. Ama watu wanasema wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni swali. It is a question. Na ninajua kwamba Mungu ataenda kutubariki. Amen. Najua kwamba naweza eleza kidogo nikisema ya kwamba wakati ninaposema watu wanasema wewe ni nani, katika hii dunia tunaishi, kuna vile watu wanakuona na wanajiuliza maswali. Yes. Ya kwamba wewe ni nani. Na kuna njia tofauti ambazo wanaweza kukudescribe nazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kabla sijaendelea, nitasoma katika kitabu cha Mathayo 16 kuanzia mstari wa 13. That is Matthew 16 verse 13. Yes. I will read the first half to verse 16. And it says, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets. Verse 15. But what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona hapa hiyo swali ambayo ndicho kichwa cha ujumbe wangu. Watu wanasema wewe ndiye nani? Tunaona hiyo swali Yesu Kristo mwenyewe aliuliza. Alikuwa pamoja na mitume ambao wanakaa karibu na yeye. Na tunajua kwamba hapa maandiko imetueleza ya kwamba Yesu alikuwa katika one of the region ambayo inaitwa Caesarea Philippi. Na anauliza mitume wake, hao watu wanasema mimi ni nani? Na tunaona katika verse 14 wamemwambia, some say that, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Elijah, tunajua pia huyo alikuwa ni nabii, na wengine wanasema wewe ni Jeremia, na pia wanataja mitume wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kueleza ama kujulisha mtu siku ya leo ya kwamba watu kuna vile wanakujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni kitu ya maana
ujue watu wanasema wewe ndiye nani. Ikiwa Yesu Kristo mwenyewe ametaka kujua watu wale anahubiria, watu wale wanamzingira, wanasema yeye ni nani. Na tunaona ya kwamba walijieleza. Wakasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wewe ni Elijah, wewe ni Jeremia. Kwa hivyo nataka kujulisha mtu siku hii ya leo, ama katika HBC ya siku hii ya leo, kuna vile watu wanakujua na labda wewe haujui. Bwana Yesu asifiwe. Na ninataka kueleza mtu ya kwamba katika hii dunia tunaishi, watu wanaweza kukudescribe ama vile wanakujua ni kwa njia tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale wanakujua, there are people who know you by your character. Bwana Yesu asifiwe. It may be good or bad, but that's how they know you. That's how they describe you. The other people who know you by your personality. Wanakujua kwa vile wewe ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine ambao wanakujua because of your strength. Ama naweza sema your strength, it may be yani pande ile mzuri yako ndio wanakujua. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanakujua because of your negative part ama your weak side, ndio wanakujua nayo. Bwana Yesu asifiwe. There is other people who know you by your deeds. Hallelujah. Ama matendo yako, matendo yale unafanya, inaweza kuwa ni mzuri au mbaya, but hivyo ndivyo wanakujua. Wakati utauliza watu, I wish mtu angechukua useme siku moja wacha ulize watu wanakujua aje, utashangaa sana. Ni vile tunasemanga ungeuliza wengine hata vile kusave kwa simu, utashangaa vile wamekusave. Kuna wale wamekusave kama jirani, wanakujua kama jirani. Kuna wengine wanakujua hata wameandika adui hapo mbele, wanaandika fulani adui. Hivyo ndivyo wanakujua. Ikiwa wewe ni mtu wa kukopa kopa, wamekuandika hapo jina lako na hapo mbele wameandika kopa kopa. Kwa hivyo kuna vile watu wanakujua. Bwana Yesu asifiwe. And it is very important, manake ukikosa kujua vile watu wanakujua, then you won't be able to work on yourself. Bwana Yesu asifiwe. The other people, kuna watu wengine, they know you by your profession. Wanakujua kwa kazi ile unafanya ama career ile umesomea, hiyo ndio wanakujua. Kuna wale wanakujua wewe kama daktari. Tunajua kuna pia wengine wanakujua wewe ikiwa ni mwana biashara, wanakujua wewe katika biashara. Bwana Yesu asifiwe. Also the others wanakujua na your location ama mahali unaishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utapata kuna mtu amekuandika akona, for example, akona Susan kadhaa, lakini kuna yule ameandika Susan Pipeline, Susan Lavington. Manake hivyo ndivyo wanavyokujua. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo moja nataka kuguzia, na kabla sijaenda hapo, let me read Matthew 26 verse 6. Matthew 26 verse 6. It says, while Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu mtu ambaye anaitwa Simon, ambapo Yesu alienda kwake. Tunaona ya kwamba hapa maandiko imemuelezea na the weakness yake ama the physical status yake. The body status yake, vile mwili wake vile ulikuwa, ndivyo hapa vile maandiko imemueleza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna njia mingi ambazo watu wanaweza kueleza wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Pia ninaona pia kuna wengine watakueleza with your background. Unaweza kuwa sasa hivi ulikuwa mtu kabla hujaokoka, kuna njia zile ulikuwa unapitia. Na baada ya kuokoka umekuwa mtu mwingine, lakini watu bado wanakuitanisha na your past.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. The others describe you by your background, mahali umetoka. Na ninataka sana kutumia that an example ya simu, vile watu wamekusave kwa simu. Utapata kuna yule amekusave manake mlikuwa mnasoma na yeye anakuandika classmate. Unapata kuna mwingine mnatoka nyumbani pamoja, mnatoka huko Kathekani, amekuandika fulani jina, amekuandika Susan Kathekani. Manake hivyo ndivyo yeye akiulizwa, hata akiulizwa atasema kitu ya kwanza ya kusema tu atasema huyu tunatoka mahali pamoja. About your background. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So there are many ways that people can describe you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na vile watu wanakueleza, it is very key. I want to tell someone that it is very important to know how people describe you. Because there is the way people can describe you na wamekufunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That means it's something that needs deliverance. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So it is good to know watu wanasema wewe ni nani. Utapata other people vile wanakusema inaweza kosa kukupendeza. But that is the truth about you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is the truth about you. Lakini nataka kujulisha mtu siku ya leo that the time umeona watu wanakudescribe in a way that is not haikupendezi, but it is the truth. It's something that you have to work on that. Manake inamaanisha that's how spiritually iko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitapeana this an example ya madeni. Unaweza kuwa wewe unakopa but you are not aware. But this is a spirit. Yes. So watu wakati wote wanakuona, wao wanaona madeni. Manake wewe unakopa, wewe hata ujuangi, hata kurudisha ujuangi, but you don't understand that. Lakini hivyo ndivyo watu, unapotokea kwa watu hivi wanauliza, okay, huyu ni yule mama anakopa huku, huyu ni yule mama arudishi akikopa. And that may be a truth about you. Yes. Na ni lazima watu wengine waione kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So there are times that there is that truth that it is negative, but you have to work on it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The other people that watu vile wanakuona, it is not the truth at all. You are a different person. Na hata wewe unajua. Watu for example, kuna watu unaangalianga, unasikia mtu anakuangalia anasema huyo mama mimi hata simuongeleshani, na hakuna siku moja ashawahi kuongelesha. Lakini atasema naonanga huyo mama anakaa kama ako na roho chafu. Lakini wewe hauna roho chafu. Labda tu you are minding your business, unapita anyway, unasema hapa hakuna mtu najua, wewe unapita, lakini kuna mtu anakuangalia anasema that woman ako na roho chafu, for me siwezi muongelesha. So I want to inform someone that you can be painted badly and you are not. Na hivyo ndivyo watu watakuona. Watakuangalia, waone wewe uko na roho chafu, hatuwezi kukusaidia. So that's something that you have also to work on it. Yes. Because one thing I know is that spiritual part of your life determines your physical part of your life. So the time you see such thing, that means you have to work on your spiritual part of you. Lazima ujue ya kwamba imechafuliwa. Lazima ujue ya kwamba kuna mapepo, ama kuna mchawi mahali, ama kuna mtu yeyote anafanya kinyume kuhakikisha na kuchafua. So wakati ule unatokea mbele ya watu, they will see you in a different way, and you are not that way. Bwana Yesu asifiwe. Also there is the other part that people can see you.
I want to quote again. I will go back to our main reading, that is the book of Matthew 16, and I will read verse 14. They replied, some say son, okay, that is 14. They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona hapa wameeleza Yesu vile watu wanaona. And I think I loved it. Because if you check vile hao watu if you check that verse, hao watu wote walitaja, hao ni watumishi wa Mungu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijasikia mtu amesema sijaona mtu amesema I see you me one the son of Joseph. Sijasikia or a son of Mary. Sijasikia mahali wametajwa. Even I can see hapa Yesu mwenyewe ndiye anajiita the son of man. But these people wale wanamwangalianga, they see the spiritual part of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. So I want to tell someone this afternoon, that your spiritual part of you, it is the one that will speak louder. So that means if your spiritual part is weak, even the other, tutafanya kuona your weaknesses. But if your spiritual part is strong, hiyo ndio tutakuwa tunaona. So we can see Jesus, how watu walikuwa wanaona Elijah, wanaona the John the Baptist, wanaona Jeremiah, or any, I think hapo walitaja many prophets, walitaja mpaka Isaiah, maybe huko hatujaambiwa which prophet. So they saw in Jesus, they saw the stronger part of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Then I want us to go to verse 15. Ambapo tunaona Yesu anauliza mitume wake. Na hapa specific it is Simon Peter anamuuliza, but what about you? He asked, who do you say I am? Tunaona Yesu Kristo anauliza the Simon Peter, yeye anajua Yesu kama nani. Kitu moja nataka kueleza hapa ni ya kwamba is that especially the people around you, I say the other people, wale wambali, watu wale unahubiria, watu wale ni marafiki wambali, they may have a different description about you. But I expect the inner people of you to know you better than anybody else. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa nje wanaweza kosea, as I've said. But watu wa ndani, they should know you better than anybody else. Bwana Yesu asifiwe. And hapa tunaona Simon Peter answered, that is verse 16. You are Christ, the Son of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Simon Peter amegonga ndipo, kumaanisha ya kwamba alitaja aswa Yesu Kristo ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inamaanisha hapa tunaona wameeleza Yesu ni nani, na ni wao ambao walikuwa wanakaa karibu na Yesu. So they are able to describe Jesus very well, that he is the Christ, the Son of the living God. Hawakutaja ni the son of Mary, the son of Joseph. No. Also again there we see the spiritual part of Jesus Christ. Ndio bado inasimama. And for us as Christians or as children of God, the same should apply. That our spiritual part with the inner circle na watu wa mbali wanatakiwa kuwa able to identify.
hata kama they won't, watu wa mbali hawatakuwa that correct, but they should have a clue. Because for me I could say watu walikuwa nasema the John the Baptist, they had at least a clue who is this man, and at least hajatajwa kwa ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So the same that should apply to us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I want us to read the book of John chapter 11 verse 2. 11 verse 2. Na hapo natilia mkazo, it's just a backing verse about how people describe you with how differently people describe you. So we are going to read John chapter 11 from verse 1. I'm going to read up to verse 1 and 2. It says, "Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha." Bwana Yesu asifiwe. Let me first describe, nieleze hapa kidogo. Ya kwamba hapa tumeelezwa about Lazarus. The next thing tunaambiwa, he was sick. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And the third thing tunaelezwa, he was from Bethany. So this man, kwanza tunapewa jina yake, tuna describeiwa yeye kupitia ugonjwa wake. Yes. Na ya tatu tunaelezwa mahali anatoka. The village of Mary, her sister Martha. So tunaona pia hapa tumetajiwa the background, mpaka tumeelezwa the sisters wake na sisters wake. Kwa hivyo tumeelezwa this person jina yake, tumeelezwa alikuwa mgonjwa, ametoka Bethany, tukaelezwa ametoka katika kijiji ambacho Mary na dadake wametoka. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And I also love this part, that is verse 2. Inasema hivi, this Mary, now tumeenda kwa Mary, whose brother Lazarus lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I just love the second part. Vile tunaelezwa kidogo who is Mary. Tumeelezwa pande ya Lazarus. Kwanza tumetajwa magonjwa yake, imetajwa hapo, ametoka kijiji gani na background. Yes. The sisters wake. Then tunaelezwa kidogo, tunaambiwa hapo inaenda kwa Mary. Tunaelezwa Mary alikuwa ni dada yake Lazarus. Yes. Ambaye alikuwa mgonjwa. But also there is something very important tunaelezwa hapa. Yes. About who is Mary. Tunaelezwa was the same one who poured perfume on the Lord. Amen. And wiped his feet with her hair. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I think for me, I love the part of Mary more than the part of Lazarus. It is so interesting that the deeds and the work that he did for the Lord is being mentioned here. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And we can see, because as we go back, utapata this is a reference. Inamaanisha kuna mahali pengine kwa Biblia ametajwa sababu ya hiki kitendo. Na tunaona tena hapa anakuja kurudiwa kwa hicho kitendo, inimdescribe kwa hiyo kitendo ambacho alitenda, ambayo ni kazi ya Mungu. Tunaona aliosha Yesu kwa perfume na akampanguza na nywele yake. Bwana Yesu asifiwe. That's a good description for this sister Mary. Bwana Yesu asifiwe. And this is my prayer today, that for somebody who is listening today, yes, you will be described
for good. yes. Oh, In the yes. mighty name of In the Jesus. name of People will Jesus. never describe you because of your sickness. Oh, yes. People will never describe you because you have bad deeds, but because of good deeds, Oh, yes. you will be mentioned. In the name Wherever of Jesus. people will mention you, will be mentioning you for good Yes. and not bad. Yes. In the mighty name, In the of, name Jesus. of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. I want in the same chapter, hapa tumetajiwa about Mary, na ninataka tusikie kidogo kuhusu Mother. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let's go to verse 39. It says, "Take away the stone," he said. But the Lord said, but Lord, said Mother. Na hapo tunaelezwa who is Mother. Tunaambiwa hapo, inaeleza, inasema the sister of the dead man. Yes. By this time there is a bad odor, for he had been there for 4 days. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey, anyway. It's so surprisingly, these are two sisters, Mary and Mother, but their description of whom they are, Yes. it is different. Very different. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We can see the first one vile tunaelezwa, that is Mary. Tunaelezwa vizuri sana yeye ni nani. Tunaelezwa kwamba alipanguza Yesu miguu na perfume kali. Lakini hapa tunapoelezwa kuhusu Mother, tunaelezwa kwamba he is the sister of the dead man. Can you imagine? Terrible. It is terrible. It is terrible. And I want to say to somebody who is listening today and in today's HBC, Yes. this won't be your portion Oh, in the yes. mighty name of In the mighty Jesus. name of They will Jesus. mention you in the good area. Yes. They will mention you in a better way. Yes. But it is not with the bad things. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. For me, I would say this was bad enough. Huitwa the sister, tunaitwa dada ya yule amefariki. Na hapa tunaelezwa about Mary. How Mary, tunaambiwa hapa, hatujaambiwa mambo mingi, hatujaambiwa nile, tumeambiwa this is Mary, whose brother now lay sick. Tumeelezwa ni mgonjwa. It is true. But tunapata another information about this woman. Yes. That he did a good deed. Na ina stand. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So I would pray, and I was asking myself this question. Also as we read in again mahali pengine kwa Biblia, tunaona ya kwamba Mary na Mother, Mother alishughulika kupikia Yesu. Naye that is Mother. Naye Mary alikaa chini ya nyayo Yes. za Yesu Kristo akimsikiza. And now I'm able now to connect and say, this Mary had an history with Jesus. Oh, yes. This Mary, Jesus knew him better. Yes. Na ndio sababu hata wakati huyu dadake Mother alimuita, Yesu alimtetea. Akamwambia achana na yeye. She is in a better place. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So I would tell somebody that tonight, as we know whom we are, Yes. we will be mentioned and people will know us for the better part of us. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And also don't forget, I mentioned this, that also there is the weak part that we have to work on. Work on that. Let not people mention for the things that you can work on. Ndio wanakujua kwa ubaya ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So let's continue. Let's go back to our main reading. That is Matthew 16. That's our key reading. I want to go to that is 16:17. Jesus replied, "Blessed are you, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. I want to mention something very key and ufunuo ambao nilipata which was very important in this verse. That tunaona Yesu anamwambia mbarikiwa ni wewe. Na anamuita Simon na jina ya babake, son of Jonah. Alafu akamwambia hivi, for this was not revealed to you by man, but by my God, by my Father in heaven. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So that means, as I mentioned earlier, the spiritual part of us stands. Yes. Na ndiposa tunaona hapa Yesu anamentionia Simon Peter being the son of man, na akataja baba yake, but akamwambia, in short kumwambia, with the background of your father, it is not important. Yes. Because this thing or this revelation you have, yes. it is my Father in heaven who has revealed this to you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So that means, oh my God, that means the spiritual part of you and which we are supposed to work on. And it is the one that people should know us with. Yes. It is not our physical part of it. Tunaona Yesu hapa ni ile anamwambia Jonah, the son of Peter, Simon Peter, son of Jonah, anamtajia babake. Yes. Na kumwambia, this one has not, you have not been revealed this by your father, but by my Father in heaven. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let's continue. Tunaona hapo Yesu anaweka foundation to Peter kumwambia, unanijua vizuri sana. You have asked you about this question. It has to be in your mind and in your spirit that the spiritual part, the spiritual description of you, yes. it will take you far. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now let's go to verse 18. I'm almost namalizia. That is, and I tell you that you are Peter. Anamweleza Yesu, anaeleza Peter yeye ni nani. Anamwambia, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In short, Yesu anamwambia Peter, anamwambia wewe ni Peter, na inamaanisha wewe ni mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Anaeleza Peter didn't know yeye ni nani. Oh, wow. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But anamwelezea in a spiritual way. Yes. Anamweleza ya kwamba you are a rock, and I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nile anaambia Peter, wewe jitambue ya kwamba you are not the son of Jonah, who is your father, but you are a rock, ambayo nitajenga kanisa langu, na malango ya kuzimu it won't overcome it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let's read verse 19. It says, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Amen. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh wow, this is Amen. powerful. Amen. Tunaona bado Peter anaelezwa yeye ni nani. Anaambiwa, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. In short, anamwambia you have authority. You are a man of authority. If you don't know yourself, Yes. you are a man of authority. Amen. You have the power
You have the power to command something on earth na inafanyika mbinguni. Yes. Na kile unafunga huko duniani itafungwa pia huko mbinguni. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And I want to tell somebody tonight that you are a rock. You are a rock. Yes. People may have described you in a different way, but you are a rock whereby Jesus will be able to build his church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That means people will depend on you. That means you will prosper. That means that you can't be shaken. Amen. Hakuna jiwe ambalo utingizwa. Mambo yakija, magonjwa yakija, nothing will shake you because you are a rock. Amen. And in the verse 19, it has told us, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Yes. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. I want to tell somebody that as we have read this word, na nimeuliza hiyo swali ambayo Yesu aliuliza, whom do people say you are? I want you to know that you have the power to change what people think about you. Yes. You have the power to show people whom you are in Christ. Yes. Because they may not know you whom you are in Christ. We have seen Peter hakujijua yeye ni nani ndani ya Yesu Kristo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And as I conclude, verse 10, it says, then he warned his disciples not to tell anyone that he was the Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh, hallelujah. Glory to God. This is a deep one. That Peter knew very well who was Jesus. But the disciples around him, it seems they didn't know whom Jesus was. So tunaona Yesu anamwambia, anamwambia, na usiambie wale wengine, tena ni mitume, mimi ni nani. So I want to tell somebody tonight that to know whom Jesus is, it is you to discover whom Jesus is. Amen. And the time you discover whom Jesus is, he will tell you whom you are. Amen. He will reveal to you whom you are in him. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So this is not for everybody, but it is for somebody who has known who is Christ. Yes. The time you know Christ as the Son of the living God, that is the time Jesus will reveal to you whom you are in him. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So I want today, as I conclude, to tell somebody that you are, if you don't know whom you are, and maybe people have described you in a different way or in a negative way of whom you are, I want you to know that you are a rock. Amen. You are a rock. Amen. You have power and authority. Yes. And with time, things will change. Amen. With time, people will know whom you are. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So God bless you and have a blessed week. Amen. Amen and amen.